హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 105కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్సు, అలాగే ఏదైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా 105 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. ది ఆల్మోస్ట్ innumerable terms connected with business should be understood by all who engage in trade. They are introduced into practically every transaction, and he would be considered incompetent who did not understand them. The mastery of these terms is not a task of such magnitude as to disconcert anyone of reasonable self-reliance and self-control. No enterprising man need entertain a moment's doubt as to his ability to learn these significant terms. The transmission of goods to a commission agent or other consignee involves the preparation of documents which will ensure the transfer of the goods to him without unnecessary delay. The arrangement of consular invoices and other forms properly inscribed and attested must be recognized as a common matter of daily routine, and a man would feel uncomfortable if he were ignorant of these things. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, 105 డిక్టేషన్ అనేది ఇప్పటి వరకు మీరు తీసుకున్నారు. సో మీకు వీటికి సంబంధించిన కనుక సింబల్స్ మీద ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 105 సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు మీకు ఎటువంటి సింబల్ మీద రాయటం ఇబ్బందిగా ఉందో వాటికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రోక్స్ అనేది మీరు చూసుకోవాలి. అది 129 పేజీలో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి
థియరీ రూల్స్ కూడా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయవలసి ఉంటుంది. అలా చేస్తేనే మీకు ఈ ఎక్సర్సైజెస్ డిక్టేషన్ అనేది బాగా స్పీడ్గా పడుతుంది. ప్రిఫిక్సెస్ సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అన్నీ కూడా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. మనం అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందిస్తూ ఉన్నాము. సీరియాటం వైజ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ థియరీ రూల్స్ మీద బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. తద్వారానే మాత్రమే మీరు ఈజీగా రాయగలిగినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో మీలో ఎవరైతే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ త్వరితగతిన కంప్లీట్ చేయాలని ఆశిస్తున్నారో, లోయరు హైయరు, వాళ్ళు ఈ డిక్టేషన్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేస్తుంది. సో రేపు డిక్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు మీరు చాలా ఈజీగా రాయగలుగుతారు. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ది ఆల్మోస్ట్ innumerable terms connected with business should be understood by all who engage in trade. They are introduced who into practically every transaction, and he would be considered incompetent who did not understand them. The mastery of these terms is not a task of such magnitude as to disconcert anyone of reasonable self-reliance and self-control. No enterprising man need entertain a moment's doubt as to his ability to learn these significant terms. The transmission of goods to a commission agent or other consignee involves the preparation of documents which will ensure the transfer of goods to him without unnecessary delay. The arrangement of consular invoices and other forms properly inscribed and attested must be recognized as a common matter of daily routine, and a man would feel uncomfortable if he were ignorant of these things. స్టాప్. చూడండి, సెకండ్ టైం కూడా మీరు ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాయటం ద్వారా కూడా మీరు ఈ స్ట్రోక్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా రాయగలిగేటువంటి స్టేజ్కి మీరు వచ్చేసి ఉంటారు. సో థర్డ్ టైము మరికొంత స్పీడ్ పెంచి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డిక్టేషన్ రాయండి. చివరిలో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి ఏదైనా తప్పులు పోయినాయి, ఏంటి, ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా సరి చూసుకోండి ఒకసారి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు తెలియచేయండి. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మేము మరిన్ని వీడియోస్ ఇంకా అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సరే, చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్పీడ్గా చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్.
The almost innumerable terms connected with business should be understood by all who engage in trade. They are introduced into practically every transaction, and he would be considered incompetent who did not understand them. The mastery of these terms is not a task of such magnitude to a disconcert anyone of reasonable self reliance and self control. No enterprising man need entertain a moment's doubt as to his ability to learn these significant terms. The transaction of goods to a commission agent or other consignee involves the preparation of documents which will ensure the transfer of the goods to him without unnecessary delay. The arrangement of consular invoices and other forms properly inscribed and attested must be recognized as a common matter of daily routine, and a man would feel uncomfortable if he were ignorant of these things. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 105 థర్డ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ తీసుకున్నారు. సో మరలా కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ప్యాసేజ్లో హాఫ్ భాగం చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ది ఆల్మోస్ట్ innumerable terms connected with business should be understood by all who engage in trade. They are introduced into practically every transaction, and he would be considered incompetent who did not understand them. The mastery of these terms is not a task of such magnitude as to disconcert anyone of reasonable self reliance and self control. No enterprising man need entertain a moment's doubt as to his ability to learn these significant terms.
స్టాప్. చూడండి, మీకు పడినటువంటి ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి చూసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.